The Feast of Palm Sunday is a very important feast to all Christians in Cameroon and across the world, as it reminds them of the beginning of the end of Jesus' life on earth. Today is Passion Sunday. It is actually opening us to the final preparatory stage for Easter, Christ's resurrection. And this Passion Sunday figures Christ's triumph over death. The people who praises him today will be the same people who condemn him tomorrow. They do not have any power over this Christ who is our Lord. This resurrection will be that final say in the face of a human tragedy. So today is very special in the sense that we enact the beginning today the passion of our Lord Jesus. Reverend Father Colin Same, who officiated the Passion Sunday Mass at Catholic Church Bonamusari Douala, highlighted that this Passion Sunday, this Palm Sunday, reminds us now to be in solidarity with people, with persons, because people have had enough of suffering, of difficulties, and so to unite themselves with Jesus Christ. And we also be in solidarity with these people. We think of those who are in the northwest province of Cameroon, the southwest province of Cameroon. We think of many men and women around the globe who are under the scourge of pain, famine, hunger, and starvation. So when we think of all going our prayers, we actually are in solidarity with them, and we're called also to support these people, whatever financial support we may have to give them, or material support. He added that Palm Sunday is a feast to give glory to God, which is for us today actually a feast of glorifying God, a feast of acknowledging Jesus, as Paul said in the second reading for our liturgy today, that Christ is Lord and all knee bow upon him. And he is that Lord, not only that Lord, but the servant that suffers for you and for me and all the persons watching this program today. God died for you. We give our life to him, we serve him, and we are sure of salvation. The feast, which is marked by a symbolic mass and church service, gathered Christians who will in few days accompany Jesus in his passion on Good Thursday, death on Good Friday, and eventual resurrection on Easter Sunday. And now a family in Limbe, victim of the recent Moliwe road accident, is begging for help to save the life of a family member who suffered some fractures after losing her son, who died on the spot of that accident scene. Derek Jato visited the family for My Media Prime Television. Take a listen. The picture of the second night at the home of a family that lost an 8-year-old boy in the Moliwe road accident. The moment now, I will sit down as a woman inside. You get injured, my picking to die. The whole house dead today. I'm hungry. My son Tico Dylan is in the mortuary, and his mother, my wife, is in the hospital with a broken arm, bruises on her leg and on her face. Daga Tando, the father of the house, told My Media Prime Television he came in with us. We met Mr. Daga in the neighborhood of Maifo here in Limbe. He went to loan for money for the treatment of his wife, but did not succeed. The immediate elder brother of Tico Dylan and the immediate younger brother of Tico Dylan have not eaten from when the incident occurred. Their brother died in an accident. Their mother, who could have been cooking for them, hospitalized, and their two elder sisters are taking care of mom in the hospital. I could not believe it. While their father is restless, looking for help. The family of Mr. Daga is now being haunted by bad memories. The loss is too much. Daga Tando brought a small bag of biscuits for his two sons to share for the night before coming to us to tell us what happened.
for farm. And the corner farm, bossman carried them with the school picking the inside, more than about some 20 something of them. Tigo Dylan and his mother were on board the bus, going to the farm before the unfortunate incident. Barely surviving, the hospital is now demanding 250,000 francs CFA for the treatment of Daga's wife. And such an amount I don't have, he says. And even the burial expenses of my child, I don't know how to go about it, he adds. No get papa, no get mama, no get no brother, no sister. So for now, once even help if you come for NGO or for government. Daga Tando is now begging for assistance from people of goodwill. Tigo Dylan was a class 4 pupil of Cameroon Baptist Convention, CBC Primary School, Bonadi Kombo Mai 4, here in Limbe. Faute de développement public, tel était le thème central d'un séminaire de renforcement de capacité qui s'est tenu récemment à Yaoundé en faveur des parlementaires des 9 commissions générales. Eh bien, l'objectif visé était d'accélérer l'implémentation des ODD. Marie-Rosine nous en dit plus dans ce compte rendu. L'objectif de ce séminaire était de renforcer l'action parlementaire en vue de l'accélération de l'atteinte des ODD au Cameroun en général et de l'ODD 1 en particulier. Les ODD 2030 n'est plus loin, et c'est à nous de booster, d'attirer l'attention du gouvernement sur ce qui doit se passer au niveau du Cameroun avec l'éducation, parce que l'éducation c'est d'abord le premier plan pour un développement dans un pays. Au programme, 3 ateliers qui tournaient autour du thème central. Les députés plaident pour les politiques fortes, pour une éducation de qualité, clé de la réalisation des ODD au Cameroun. Pour ouvrir le bal, la commission des lois constitutionnelles a épilogué sur la protection des enfants en ligne. Même si l'Internet offre aux enfants l'opportunité de mieux s'instruire et de mieux s'inclure dans la société, Internet a des inconvénients pour les enfants, notamment le harcèlement sexuel en ligne, la propagation de fausses nouvelles et l'intimidation même. Il est le responsable des plateformes qui opèrent dans le domaine et qui essaient de nous sensibiliser. Puis la commission des affaires économiques, de la planification et de l'aménagement du territoire a débattu sur l'information des entreprises et établissements publics au Cameroun. La commission des affaires étrangères, quant à elle, venait ainsi boucler la boucle avec les échanges sur les accords de partenariat économique, notamment sur le bilan et les perspectives. De cette commission, d'essayer de voir quel est le chemin que nous avons fait depuis le 4 août jusqu'à aujourd'hui par rapport en termes de recettes de l'État, parce qu'on devait, n'est-ce pas, si je peux m'exprimer ici, fiscaliser certains produits, n'est-ce pas, annuler certains droits de douane sur certains produits. Au terme de cette journée chargée, les parlementaires se disent très satisfaits du déroulement des travaux. Présidée par Kavayege Djibril, la session ordinaire du mois de mars de l'Assemblée nationale a mis la clé sur l'opération hier vendredi à Yaoundé en présence du Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté. Je vous propose de suivre Marie-Rosine une fois de plus. On vous souhaite un bon retour dans vos localités. Je déclare clos les travaux de la première session ordinaire de notre Chambre. Les rideaux de la session ordinaire de mars 2023 de l'Assemblée nationale sont tombés ce samedi 1er avril 2023.
Le point culminant de la séance plénière de cette clôture a été le discours du président de l'Assemblée nationale qui, après avoir rendu un vibrant hommage à l'honorable Jean-Bernard Dogo Somba pour toutes ses prouesses dans cette auguste chambre parlementaire, le PAN a exprimé sa satisfaction des mesures prises par le gouvernement pour la sécurité des axes routiers ciblés. Pour achever son propos, Cavaille a porté la voix de l'Assemblée nationale auprès du gouvernement sur le renforcement de ces mesures de sécurité dans les régions du littoral en raison de son importance économique. Sur le terrain, sur le chef des forces de défense et de sécurité, ainsi que sur le concours des populations, afin de mettre hors d'état de nuire ces criminels d'un genre nouveau. Les activités ayant marqué cette session furent, entre autres, l'élection du bureau permanent, puis la mise en place des 9 commissions générales et leurs bureaux respectifs, l'audience du PAN accordée à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite et la deuxième réunion préparatoire de la prochaine conférence des présidents de l'Assemblée d'Afrique du Commonwealth. Pourtant, malgré ces activités, l'UDC trouve cette session oisive. Ça se ressent dans le discours de clôture du président de l'Assemblée, où il a eu du mal à dire un peu ce que nous avons fait au cours de cette session. Sinon, c'est un discours dominé uniquement par les hommages au président du groupe parlementaire qu'on a perdu. Et nous, à l'UDC, nous dénonçons cela. Parce que lorsqu'on nous mobilise pour 30 jours, pour nous, on vient pour travailler et non pour cirer les airs. Et ça aura été une session qui aura été tout, sauf ce qu'une session parlementaire doit être. C'est vraiment regrettable qu'on arrive à cela. L'ensemble des parlementaires de l'Assemblée nationale au sorti de cette session ordinaire de mars 2023 se disent très satisfaits. You're still on to the 6:30 Weekend Bilingual newscast on My Media Prime Television, and we are broadcasting live from our headquarters in Douala littoral region. And now, in a world full of ideological misconceptions such as women's empowerment amongst others, Gateway Africa, a non-governmental organization in a gender agenda summit held recently in Douala, has reconstructed mindsets against biased coexistence between men and women in the society while retracing core African values for reconsideration. Nolinga with details. Reconstructing misconceptions on women's empowerment, men and women, reconstruct a fresh, unbiased narrative for Africa is a theme under which this agenda for the Gender Summit has been held here in Douala. Adding value in terms of capacity of the woman. For the first time, coming to the country's economic capital, Timia Tandi is the brain behind Gateway Africa, and here is the raison d'être for organizing this summit. My objective is to send out a new form of information which I believe is valuable for transformation, first of mindsets in Cameroon and across Africa. Reason being that the subject of women's empowerment, I believe, has been highly miscommunicated, misrepresented, and is being misunderstood. So through this program or event, we hope that we can communicate another approach to women's empowerment, having the men on board, but also giving the men an opportunity to know that they are doing so well, to know that we appreciate what they are doing, and what are the possibilities for us to collaborate to ensure that we attain better objectives as a nation and as a people. The summit, which has seen the presence of both pressmen and women, amongst other persons from diverse walks of life, has been characterized with panel discussions as well as a question and answer session, while having great minds like Aya W. Abine dwelling on the need to deconstruct misconceptions while reconstructing mindset stars. Talking about building an unbiased perspective, talking about reconstructing the narrative people have about women empowerment is necessary. Why? Because a man who can empower, because generally the man is supposed to be the leader. You can't have two leaders in the same ship.
But the leader and the sheep who can empower is only a leader who has been empowered. And so that's why it's important for it to be an unbiased perspective, an unbiased narrative, because it's from there that you can have equal contribution from the different parties, that's the women and the men. And so it's important therefore for us to deconstruct the misconception that women empowerment is a competition against men. It's supposed to be collaboration between the both of them. But now, women empowerment is just for them to become better helpers. Remember, the woman is the helper. And therefore, you need a helper who has the highest quality of value to add to what the man has as a leader. And so the true helper comes to join with the true leader, and then both of them collaborate to add sustainable value to the society. And after hours of schooling, these participants at the end of the summit can be said to have acquired skills and knowledge for further training. On to this other news item, April is Sexual Assault Awareness Month. The health campaign seeks to raise awareness regarding all forms of sexual assault, effects of the phenomenon, and encourage conversations where victims can freely speak out, as well as call on government to reinforce levies, especially in Cameroon, where prevalence is high in war zones. Bokengo Kemi Awadi tells us more. More than 85% of women and girls aged 15 to 35 years old have experienced a kind or form of sexual assault in the country, including rape, sexual exploitation, intimate partner violence, early marriage, and more, with very few willing to talk about it for many a different reason. People don't want to talk about rape because it is something that brings shame. It is something that makes people so embarrassed. It is something that makes you so vulnerable, so filthy, so dirty, so less than a war. According to sexual reproductive health specialists, sexual assault accounts for infertility, mental health problems, and other health complications. Some of them, they even go into mental crisis. You find some of them going into psychosis, schizophrenia, paranoid levels, and the rest. Also, there could be cases of even infertility. The person raping you might be loaded with all sorts of sexually transmitted diseases, and that will surely be transmitted on to the victim. You have infections like chlamydia. You have infections like syphilis, you have infections like HIV, and even hepatitis. With the issue being very high in the English-speaking and far north war zone regions of the country, the United Nations says the effect for sexual assault does not only affect the victims. The girls themselves are treated as subjects of suspicion. You know, they've brought what's called bad blood back into the community. It's a big mountain to climb sometimes to get the girls accepted, and their children too. Babies of Boko Haram are considered as really something to keep and ostracized. It is important to note that discrimination, stigma, fear of judgment, social deprivation, and more are some reasons why victims don't speak out and prefer to suffer in silence. Following this year's theme for Sexual Assault Awareness Month, with states drawing connections, prevention demands equity, it is important for each and all to give a listening ear, show love, support and show the victims together with the government, helping in providing facilities for victims to report their cases, as well as following up on levy against perpetrators in a bid to help victims gain confidence, achieve social inclusion after rape, as well as reduce the prevalence of assault in the country. Le conseil municipal de Bertois s'est tenu récemment dans le Lom et Ndjerem avec en ligne de mire l'examination du budget en mi-parcours d'exécution pour le compte du premier trimestre de l'année 2023. C'était en présence du préfet Joseph Oumdeu. L'essentiel à retenir de cette réunion est à découvrir dans ce compte rendu signé Jean Didier. Le budget de la communauté urbaine de Bertois pour l'exercice de cette année en cours s'élève à un peu plus de 7 532 millions de francs CFA.
Examiné ce jour au 31 mars 2023 en présence du préfet du département du Lom et Joseph Oumdeu, avec un taux d'exécution de 63,42%, il a connu un taux d'augmentation de 65,05%, dû notamment aux recettes du marché d'un colbicole, qui génère environ 10 millions de francs CFA par mois, aux redevances forestières, centimes additionnels communaux. Avec cette nouvelle manne financière, la communauté urbaine de Bertois a pu épurer sa dette fiscale et le paiement des cotisations CNPS des agents. La baisse des salaires des agents, point saillant de cette réforme. Un sentiment de joie, nous comme été adopté par les grands conseils de la communauté de Bertois, ça va nous permettre de poursuivre, n'est-ce pas, la mise en œuvre dans l'école des projets dans la ville pour le bien des populations. Les grands conseils ont eu l'occasion d'auditer sur les différents comptes et ont constaté qu'il y a eu un excédent sur les dépenses et que c'est pas bien à la communauté de Bertois. Comme travaux à réaliser, la construction de 10 arrêts bus pour plus de mobilité dans la ville de Bertois, la pose de plus de 3500 dallettes dans les artères de la ville, la construction de 2 km de routes sous fonds propres. D'autres projets majeurs sont en cours de réalisation avec l'appui de l'Agence française de développement AFD et la prochaine gratification de 18 km de routes à bitumées dans la ville, dont du chef de l'État camerounais. L'autorité de tutelle, en l'occurrence le préfet du département du Lom et Julienne, appelle les agents véreux, percepteurs d'impôts, à bien se tenir au risque de poursuites judiciaires. Au niveau du marché, surtout au niveau de la commune urbaine d'arrondissement de Bourgogne. Je dois ici féliciter le super-maire. Il nous a donné des informations concernant les recettes. Il n'a jamais caché. Et nous l'avons vérifié sur le terrain. Il disait qu'au niveau de ce marché, il réussissait à découvrir 10 millions par mois. Avec 22 conseillers présents et 3 procurations, le quorum a été atteint et les différentes délibérations sont adoptées séance tenante et validées par la tutelle administrative. Parlons à présent éducation. Après le deuxième trimestre, quelques élèves de l'enseignement secondaire ont obtenu des mauvaises notes. Ils expliquent ceci à travers les coupures intempestives d'énergie électrique. C'est le constat dans la ville de Bafoussam. Quentin est allé à la rencontre de ces derniers. Voici leur réaction. C'était pas bon. Parce que je n'ai pas bien bûché. En tant qu'élève, je n'ai pratiquement pas touché. Je n'ai pas touché. Pendant ces coupures d'énergie là, je n'ai pas touché. Puisque quand tu bûches avec la lampe, ça. Donc, ça a une influence sur tes yeux. Non? Oui. Quand tu bûches avec la lampe, tu pousses à la torche, mieux tu t'opposes, la lumière vient, tu bûches normalement. Parce que tu peux bûcher pendant que non, tu bûches pour ton bien, alors que tu es en train d'infecter plutôt, ça affecte plutôt tes yeux. Trop de coupures de lumière, en fait, ça donne la paresse d'apprendre, un peu de se distraire, un peu de se... Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'était quand même troublant, mais nous devons juste faire d'efforts pour y arriver. Les coupures de lumière, ces derniers temps, c'est trop. On n'arrive même pas à apprendre, ça nous fatigue. Au deuxième trimestre, il y a eu charge de moyenne. Mais ce n'est pas assez bien. Je voudrais qu'à la troisième séquence, j'accélère. Au troisième trimestre, j'accélère pour sortir premier de la classe. Au premier trimestre, tu avais combien? 14. Étudier avec les coupures d'énergie n'était pas facile. Les résultats sont mal passés pour moi. Pourquoi? Il y a eu une mauvaise note. Il y a eu 9. Pourquoi tu as eu 9? Est-ce que tu n'as pas étudié? Bon, c'était un peu fort. La séquence, c'était un peu fort. C'était un peu difficile pour moi. On dit juste que le deuxième trimestre était compliqué, c'est ça? Bon, madame, le deuxième trimestre était compliqué puisque la troisième séquence, c'est d'abord une séquence dure à l'école. La troisième séquence est tellement dure, c'est pour ça que nous avons composé et ensuite, ça n'a pas franchement donné comme on voulait.
les moyens ont beaucoup baissé. And now, on a sad note, the CEO of Eden Media Group, who died on February 6, 2023, was laid to rest yesterday, April 1, at his hometown, Limbe. Naivona tells us more. The Chief Executive Officer of the Eden Media Group, Chief Zache Nsungkikang, has been laid to rest in his hometown in Limbe, southwest region of Cameroon. His funeral ceremony took place this Saturday, April 1, 2023, and was attended by family, staff of Eden Media Group, media personalities and associations, traditional authorities, friends, and well-wishers. Chief Zache was an inspirational figure in the media landscape and is remembered to have trained several media practitioners in Cameroon who are currently excelling in the print, audiovisual and online media, as well as the corporate world, especially in the Anglophone media landscape. The media guru succumbed to the cold hands of death on the 6th day of February 2023 after an unsuccessful operation in India. His mortal remains, which has been at the mortuary since February 2023, has on April 1, 2023 been laid to rest at his hometown. May his soul rest in peace. Let's now talk sports. Cameroon will face Morocco next week in some international friendly games which will feature the under-23 female national teams of both countries. Meanwhile, Cameroon has dropped spots on the FIFA ranking, as Magdela Eyong-Bisong tells us more. Cameroon's under-23 Lionesses will clash with Morocco's under-23 girls team in an international back-to-back friendly games scheduled for next week in Rabat. Sources at both countries' football federation have confirmed Morocco will host the first game on April 6 and the reverse fixtures 3 days later, as both nations continue preparations for future competition and enhanced development of the women's game. Cameroon's head coach Josephine Mike Ndumu has been in camp with the Lionesses for over a week as they fine-tune strategies before the big game. This fixture will be the first between this age group of both nations, but adds to a number of friendly games lately. Cameroon's team is made up of players plying their trade back home in the Guinness Super League. In the meantime, following disappointing results recorded in the 2023 African Cup of Nations qualifiers against Namibia, home and away, Cameroon national team has dropped 9 places on the latest FIFA ranking. The Indomitable Lions equally moved from the 4th to now 7th position in the African continent. Note that in December 2022, the 5-time AFCON winners moved 10 places up the FIFA rankings from their former 43rd position, following a near impressive performance during the 2022 FIFA World Cup, beating heavyweight Brazil. Cameroon before now were 4th in Africa as all African representatives at the FIFA World Cup in Qatar were in Africa's top 10 apart from Ghana, who occupied the 11th spot. So as it stands, Cameroon has surrendered her 4th and 33rd position in Africa and the world respectively. Si le sport c'est la santé, le personnel de la commune de Yaoundé 5 a lancé ses activités sportives ce week-end. Eh bien, un événement qui était ponctué par les marches dans les artères de la circonscription administrative. Eh bien, je vais convoquer Serge Sepo et Serge Biouélé pour nous raconter les temps forts. L'efficacité sur le plan professionnel est tributaire d'une bonne santé garantie en bonne partie par une pratique régulière d'une activité sportive. Chose promue et désormais en vigueur au sein de la commune de Yaoundé 5. Personnels et conseillers municipaux, sous la houlette du maire Augustin Bala, inaugurent ce samedi 1er avril 2023 le lancement de la saison sportive couplé à l'inauguration des équipements sportifs. Nous allons régulièrement organiser des séances de sport. Parce que pour un personnel en forme et compétent, un personnel non stress, il faut pratiquer le sport. Nous avons d'ailleurs en vision de construire un fitness center pour le personnel et les conseillers municipaux. De la pause centrale, appartenant les artères du 5e arrondissement de la cité capitale, Paquita, Mobile et Sauce, Hôtel du Plateau, Mobile Omnisport, jusqu'à l'esplanade du stade Omnisport, on a brûlé des graisses et mouiller le maillot. Forcément, on ne peut que se sentir plus jeune, surtout pour un ancien sportif comme moi
parce que j'ai été footballeur, j'ai joué jusqu'en première division et ça fait 20-25 ans que j'ai laissé le sport et c'est vraiment un sentiment très particulier. Je ressens une jeunesse, c'est vraiment renaissant et je sens que j'ai l'intention de continuer. Je ne voudrais pas m'arrêter aujourd'hui. Une mise en forme qui boostera sûrement la productivité du personnel municipal et qui donne du tonus pour les batailles politiques en perspective. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous apprêter pour 2025. Restons toujours en santé, mais nous allons prendre des informations hors de nos frontières. Quelques informations. Au Mozambique, une épidémie de choléra inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'institution onusienne, 47 districts dans les 11 provinces du pays ont été touchés. Ceci fait suite aux inondations qui avaient été causées par le cyclone Freddy qui avait frappé la région de l'Afrique australe 2 fois en quelques semaines. Au Mozambique, plus de 132 millions de maisons étaient détruites par la catastrophe naturelle et 184 000 personnes ont été déplacées. La deuxième phase de campagne de vaccination contre le choléra a été lancée récemment à Quelimane. D'autres villes vont suivre dans les prochains jours, notamment la ville de Maneka et Sofala. Parlons à présent actualité au niveau du Soudan où au sujet de la constitution transitoire, la signature de l'accord politique final initialement prévu pour le 1er avril a été reportée pour une date ultérieure. Ceci en raison des divergences entre les parties prenantes, notamment les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide conduites par Mohamed Hamdan Daglo. C'était au cours d'une réunion organisée dans le pays pour discuter sur les questions politiques. Mesdames et messieurs, fin et stop pour ce bulletin d'information bilingue sur Mamedia Prime Télévision. Merci de nous avoir suivis. Journal préparé par l'ensemble de la collaboration de la rédaction de Mamedia Prime Télévision. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche des Rameaux. Bonsoir Julienne Ndambi. Merci Quentin et bonne semaine. Ladies and gentlemen, thank you so much for being on board this other edition of the Sunday Weekend News on My Media Prime Television. Do stay tuned for more programs come up right after this. And of course, the news was coordinated by Fit Tata and produced by Ewane. Eli, do have a blessed week ahead. Welcome to a new world of TV broadcasting.